Уйдя из дома, Махарадж Притху строго соблюдал все правила отшельнической жизни и, поселившись в лесу, стал совершать суровые аскезы. Он занимался этим с той же целеустремленностью, с какой раньше правил царством или покорял мир. Purport: as it is necessary for one to become very active in family life, similarly, after retirement from family life, it is necessary to control the mind and senses. Комментарий. Точно так же, как человек, живущий в семье, обязан заниматься множеством дел, человек, оставивший семейную жизнь, должен научиться владеть своим умом и чувствами. This is possible when one engages himself fully in the devotional service of the Lord. Достичь этого можно только, полностью посвятив себя преданному служению Господу. Actually, the whole purpose of the Vedic system, the Vedic social order, is to enable one to ultimately return home back to Godhead. По сути дела, вся ведическая система общественного устройства предназначена для того, чтобы помочь человеку в конце концов вернуться домой, к Богу. The Grihastha ashram is a sort of concession combining sense gratification with a regulative life. Грихастха ашрам – это своего рода компромисс, позволяющий человеку получать чувственное наслаждение и в то же время жить регламентированной жизнью в соответствии с принципами религии. It is to enable one to easily retire in the middle of life and engage fully in austerities in order to transcend material sense gratification once and for all. Человеку, прошедшему через грехастха ашрам и достигшему зрелого возраста, легче расстаться с семейными делами и целиком посвятить себя аскезам, чтобы раз и навсегда избавиться от желания удовлетворять материальные чувства. Therefore, in the vanaprastha stage of life, tapasya or austerity is strongly recommended. Вот почему для того, кто стал ванапрастхой, очень важно совершать аскезы, тапасию. Maharaj Prithu followed exactly all the rules of vanaprastha life, which is technically known as Vaikhanasa ashram. Махарадж Притху неукоснительно соблюдал все правила, регламентирующие жизнь человеку, принявшего ванапрастху, который в шастрах иногда называют Vaikhanasa ashram. The word Vaikhanasa sushamate is significant because in vanaprastha life, the regulative principles are also to be strictly followed. Слово Vaikhanasa sushammate указывает на то, что ванапрастхи тоже обязаны строго придерживаться регулирующих принципов. In other words, Maharaj Prithu was an ideal character in every sphere of life. Иными словами, Махарадж Притху был примером для других на всех этапах своей жизни. Mahajano yena gata sapanta. One should follow in the footsteps of great personalities. Махаджаноэна гатаса пантха, люди должны идти по стопам великих личностей. Thus, by following the exemplary character of Maharaj Prithu, one can become perfect in all respects while living this life or while retiring from active life. Последовав примеру Махараджа Притху, человек сможет достичь совершенства как в семейной жизни, так и в жизни ванапрастхи. Thus, after giving up this body, one can become liberated and go back to Godhead. А оставив тело, он обретет освобождение и вернется домой к Богу. So again the verse.
tatrapyadabhya niyamo vaikanasa Shusamate Arabdha Ugra Tapasi Yatasva Vijaya Pura. After retiring from family life, Maharaj Prithu strictly followed the regulations of retired life and underwent severe austerities in the forest. He engaged in these activities as seriously as he had formerly engaged in leading the government and conquering everyone. Еще раз перевод текста. Уйдя из дома, Махарадж Притху строго соблюдал все правила отшельнической жизни и, поселившись в лесу, стал совершать суровые аскезы. Он занимался этим с той же целеустремленностью, с какой раньше правил царством или покорял мир. So there are the 4 ashrams: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. Итак, существует 4 ашрама: Брахмачари, Грихастха, Ванапрастха, Саньяс. So we read in the Bhagavatam and other Vedic literatures about the different rules and regulations for these different ashramas. Итак, в Шримад Бхагаватам и других священных писаниях мы читаем о правилах и предписаниях для этих ашрамов. But as we know, it's very difficult to fully implement all these rules and regulations in the Kali Yuga. Но, как мы знаем, полностью применить эти правила и предписания очень трудно в Кали-югу. Even in our ISKCON society, it hasn't always been so easy to implement strictly all the standards for the different ashramas. И также в нашем обществе ISKCON сейчас также это не так легко применить все эти правила и предписания в жизни. For example, the Gurukulas, Prabhupada established a few Gurukulas with the aim of giving a strict brahmachari training to the young boys. Как, например, Шрила Прабхупад, он только сделал гурукул, установил с тем, чтобы воспитать детей, мальчиков строго принципами брахмачари. How many Gurukulas did Srila Prabhupada establish? Well, we know for sure in Mayapur and also in Vrindavan and in Dallas. Not many more. Perhaps they had established something in New Mayapur in France towards the end of Prabhupada's time, but I'm not exactly sure whether they were able to open a Gurukul there or not. Сколько Шрила Прабхупад открыл гурукул? Мы знаем несколько. Это в Майяпуре, в Вриндаване, в Далласе и затем в Нью-Майяпуре во Франции. Вот, не знаю, насколько она развилась до последних дней Шрилы Прабхупады. Не так много. And we see that there were problems in these Gurukulas. И мы знаем, что там возникали определенные проблемы в этих гурукулах. In quite a few cases, the teachers were not qualified and not sufficiently trained.
В некоторых случаях учителя были неквалифицированы и недостаточно обучены своему делу. Not sufficiently advanced in Krishna consciousness. И недостаточно развиты в сознании Кришны. So unfortunately, there were cases of abuse. И, к сожалению, там также встречались случаи неправильного, грубого обращения с учениками. Apart from that, the austerities were a bit difficult for quite a few of the students. Кроме того, сама аскетичная жизнь довольно-таки трудна для определенного количества учеников. Which also, resulted in parents complaining or being dissatisfied. Что также приводило к неудовольствию и жалобам их родителей. And then again, there was the issue of getting worldly qualifications or passing the different kinds of exams, which would enable the students to pursue a higher education in mundane universities or colleges. Также были там трудности с определенным получением квалификации для того, чтобы продолжать обучение в социуме, в современном социуме. Therefore, for example, in Mayapur, we see there are different schools. В Майяпуре, например, мы видим разные школы. Well, there's the Gurukula, I guess, perhaps called Bhaktivedanta Gurukula, where Bhaktivinoda Maharaj is, overall in charge. There is a very traditional Gurukula system. Как одна из них это Бхактиведанта Гурукула, которой управляет Бхактивинода Махарадж, то там есть определенная система. So it's a traditional system. Традиционная система там в качестве обучения. Very Vedic style of brahmachari training. Где обучают брамачари в правильном ведической традиции, ведической системе. So the boys they're able to tolerate the austerities of strict brahmachari life, and also their parents are happy with that. They want their offspring to be trained in that way. И там мальчиков обучают определенной аскезе, они способны такие аскезы выносить, это приносит и радость, и также родителям, которые довольны таким обучением детей. But then again, there's international school where the children get the more worldly training, and they can pass the exams that according to Oxford, Cambridge examination standards. И также есть международная гурукула, где образование подстроено под общественную систему с тем, чтобы они смогли сдать экзамены или вступить также в систему Оксфорда, общественных институтов, таких как Оксфорд и Cambridge. Да, и Кембридж университетов. Because their parents would like them to be able to pursue a higher education, maybe go to university somewhere. Get that training in Mayapur when they're younger in the association of devotees, but then to be able to continue their education, higher education, and be so-called qualified then for, getting employment in
world, in the material world. И так что их родители хотят, чтобы с детства они общались и получили правильное образование среди преданных, и затем также, чтобы они могли получить более высшее образование в социуме и занять свое положение там. Because they will most likely become married in the future, and they may require to get sufficient employment. They require the qualifications for that. Потому что они, предполагается, все заведут семьи, и им надо будет затем получить какую-то квалифицированную работу, занятия в обществе. Then again, there are other parents, they don't even want their children to go to any kind of Gurukul or ISKCON institution. They just want to send them to the regular karmi schools. Есть другие родители, которые не хотят, чтобы их дети так или иначе проходили образование в гурукулах, но чтобы они получали образование в обычных мирских образовательной системе. And there are not so many gurukuls around the world. I mean, some countries have, Australia has, New Zealand has. They're quite successful schools, but they're funded by the governments also. But they don't have the strict ashrams. Most of the children are just a day students. They're studying in the association of devotees, but they also get the qualifications that allow for higher education. И не так много гурукул сейчас в мире. Это Австралия, Новая Зеландия. Там очень хорошо развиваются гурукулы, хорошо происходит обучение в этих местах. И после образования в этих гурукулах ученики могут также продолжать и свое обучение в общественной системе образования. In New Zealand, a lot of the students are from the Indian congregation. Например, в Новой Зеландии много там учеников из индийской коммуны. And in London also, the Indian congregation in cooperation with the devotees have opened some very nice schools, Avanti schools. There's kindergarten. I think there are maybe 3 different levels of schools which get government funding, and they also give, high standard of education in the association of devotees. И также в Лондоне индийская община вместе с преданными, они открыли несколько гурукул, и также, которые называются Аванти. Вот, и там 3 уровня образования, и они поддерживаются и финансируются также государством, как я забыл сказать, так же, как в Австралии и в Новой Зеландии. И там также сами студенты могут затем также и получать уже другое, более высшее образование в обществе. So, we can see that, applying just a very strict Gurukul brahmachari education, it hasn't been possible in most places. Just Mayapur, I don't even know if Vrindavan has such a school as, strict as a Mayapur Gurukula. И вот мы видим, что такие, как в Майяпуре, гурукулы, где поддерживается строгое брамачарское образование системы, их не так много. Я не знаю, может быть, во Вриндаване это также. So, that, of course, in our temples, there are generally brahmachari ashrams, but many temples don't have, or there are not many brahmacharis.
but then again, some places have a lot of brahmacharis, like Mayapur or Bangladesh. Almost every temple has many, many brahmacharis, but you know that's very much part of their traditional culture in Bengal. So, you know, as we get further from Bengal, maybe less. Well, in Bombay, of course, we have in Indian temples. Not all, but many have good brahmachari ashrams. И в наших храмах это тоже, можно сказать, является образовательными центрами для брахмачариев, но во многих храмах их не так много. Много брахмачариев в Майяпуре, Бангладеше, в других индийских местах, городах, как Бомбей и другие. Почему? Потому что там для них это, в принципе, является их традиционной формой жизни. Для них это нормально. Nepal also, Kathmandu temple. Также и в храме Катманду в Непале тоже много брахмачариев в этих местах. And we find some temples in other countries, but in many temples they're not very strong brahmachari ashram. И также много в других храмах в мире, но в них не так строго соблюдается это брахмачари ашрам. So then again, Grihastha ashram, of course, is very common, and that is generally how Vedic society is structured. И Грихастха ашрам это тоже распространенный ашрам, на котором ведическая система на самом деле находится. But then again, not all grihasthas are really following the strict standards of grihastha life. И опять же, не все грихастхи строго следуют правилам и предписаниям жизни этого ашрама. But anyway, let them try their best to be as strict and serious devotees as they can. Ну так или иначе, пусть они стараются быть идеальными, хорошими грихастками, соответствующими правилам предписания этого ашрама, насколько они могут. Vanaprastha ashram is not so clearly defined in ISKCON. Что касаемо ванапрастха ашрама, то в ИСККОНе нет его четкого определения. Although there are obviously quite a number of devotees now who have, you know, passed through the Grihastha ashram and are in older years of their life, and they are, you know, to some extent we can say living as vanaprasthas. Children are growing up, and the husband and wife are more focused on their spiritual practices. Мы знаем преданных, которые прошли грихастха ашрам и находятся уже в более старшем возрасте, можно сказать, проходят ашрам ванапрастха, где они вместе со своими супругами уже держат более серьезную духовную практику. But it's not the kind of vanaprastha ashram that we read about here. Но это, конечно, не тот ванапрастха ашрам, о котором мы читаем здесь, в Писаниях. I mean, they're not going off to live in the forest. Я имею в виду, они не уходят жить в лес. Vana, after all, van or vana is a forest. И вообще перевод вана – это лес. Vrindavan, the forest of Vrinda. Вриндаван, лес Вринды. So, but it's not expected, you know, in Kali Yuga that that devotees will be able to follow the path followed by Prithu Maharaj. Ну и не ожидается, что преданные в Кали-югу будут следовать той тропой Притху Махараджа.
let them go on engaging in bhakti yoga, as Prabhupada has shown, how to worship the deities, do sankirtan, and perform general kinds of Krishna conscious activities that are followed also in the temples. Пусть они занимаются той духовной практикой, которую показал Шрила Прабхупад, как в храмах поклонение божествам, выполнение санкиртаны и другие разные формы служения. I think I mentioned before that, sannyas is generally for Brahmanically minded, Brahmanical natured devotees. Я, по-моему, говорил о том, что саньяса — это ашрам для преданных с более брахманической природой. Because sannyasis are expected to give lectures and teach Krishna consciousness, so they have to be able to speak the philosophy in a coherent way. И они, потому что саньясы должны обучать общество ведической культуре, давать лекции, поэтому они должны уметь правильно это делать. So most likely most devotees aren't going to take sannyas. Но и большинство преданных не ожидаются, что будут принимать саньясу. Also, their sannyasis generally have to travel a lot, and not everyone's health permits it. И также саньясы ожидается, они должны путешествовать много, и не каждый также может это позволить себе. So, strict application of all these rules and regulation of all these ashrams, it's not so possible in Kali Yuga. Так что строгое применение всех этих правил и предписаний этих ашрам в Кали-югу не так легко исполнить. But still, as far as practical, as far as possible, we try to apply these different ashrams and the rules of these different ashrams in ISKCON. Но насколько это возможно и практично, мы пытаемся применить эти правила и предписания в ISKCON. But the most important thing, regardless of what ashram, the most important thing is to be a serious devotee. Но наиболее важным, независимо ни от чего, является то, что надо быть серьезным преданным. I mean, generally, Matajis are not expected to be brahmacharis or sannyasis, but they're expected to be good devotees. Например, матаджи не подразумевается, что они будут оставаться брахмачарини все время или принимать саньясу, но они просто должны быть хорошими, серьезными преданными. So that means chanting their round, everyone, whatever ashram or male or female, chant your rounds, hear from the scriptures regularly, engage in different kinds of devotional activities, service to the deities or preaching activities or prasadam distribution or some kind of practical devotional life. Так что независимо от ашрама и также пола, мужского или женского, очень важно серьезно и внимательно воспевать святые имена, джапу, заниматься служением, слушать повествования о Кришне, священных писаний, служить божествам, совершать другие практические служения. Just taking prasadam, not eating unoffered foodstuffs. Также и распространять прасад, и также почитать и принимать прасад, также
а не какую-то обычную пищу. Associate regularly with devotees. Общаться регулярно с преданными. Yes, in other words, to follow the process of bhakti yoga sincerely. Другими словами, следовать процессу бхакти-йоги искренне. So that one maintains his connection to Krishna, develops his Krishna consciousness. Так, чтобы поддерживать связь с Кришной и развивать свое сознание Кришны. So Mahajana Yena Gatasa Panta, in that way the devotees of the modern age, they can follow the footsteps of the great personalities. Итак, преданные в современное время могут следовать по стопам великих личностей. That the Prabhupada is a practical example for us to follow. И Прабхупад практичный для нас пример, которому мы можем следовать. We may not be able to attain the level of Prabhupada, but basically speaking, we should do our best to follow in his footsteps. Может быть, и не можем достичь его уровня, но насколько можем следовать его примеру и наставлениям. So this way, we can also follow Prithu Maharaj, not by going to the forest and eating leaves. И таким образом мы можем следовать примеру Притху Махараджа, хотя и не отправляться в лес, и там есть одни листья. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions today? Вопросы, пожалуйста, преданные. Yes, Champakalata Mataji. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вот тем, которые мы вы уже выросли на этих наставлениях, и вот брахмачариями быть, и, значит, брахмачари, вот нам сейчас под старость лет стоит ли пересматривать это, или, значит, как бы расстраиваться по этому поводу, или считать, что мы что-то неправильно сделали, или вот продолжать жить и быть счастливыми, воспевать, и там уж как Кришна покажет. Мы просто выросли вот на этом, вот мы такие строгие. So as we were educated and grown up with those instructions of being brahmacharini and doing in absorbed way service. So what should we do in this stage of life? Just to go on, or we can can we change way of our lives? Or just to go on serving Krishna and chanting his names and preaching and just rely on him. I think basically we should go on doing the same devotional activities. Да, конечно, в основном так и надо делать, просто продолжать совершать преданное служение. If we are sure that by making some external adjustment in our circumstances, that would enable us to continue to practice nicely, or would enable us to improve our practice or our service, then we can consider that. We can consult with other Vaishnavas, and it may be we may make some changes, but the basic essence is the same. Yeah. И если мы чувствуем, что какие-то изменения в нашей жизни смогут помочь нам еще более лучше совершать преданное служение, духовную практику, то тогда мы можем, посоветовавшись со старшими преданными, сделать эти изменения в нашей жизни. Но, конечно, основная, фундаментальная
настроение нашей жизни, основа, ее сердцевина должна оставаться той же. Спасибо большое, Харе Кришна. Харе Кришна. Any other questions? Еще, пожалуйста, если есть какие-то вопросы. Меня слышно? Yes. Да. Харе Кришна, Гуру Махарадж, я Ладжа Девидаси, я из Мурманска, я сейчас живу в Санкт-Петербурге, я переехала в Санкт-Петербург жить. Гуру Махарадж, а как нужно изучать Священное Писание? Как лучше это делать, чтобы они больше дошли до сознания, до души? What is the best way to study the scriptures in this way that we could understand them in best way? Well, regular daily hearing by reading or by listening to lectures by bona fide Vaishnavas is excellent way. На ежедневной платформе мы должны изучать эти священные писания или слушать их из уст возвышенных, квалифицированных преданных. Это лучший способ. The Prophet gave us so many books, and he said they're law books for the Vaishnavas, they're law books for the next 10,000 years, so we should read them, and we should hear from them. Шрила Прабхупада дал нам столько книг, и он сказал, что это свод законов на следующие 10 тысяч лет, так что мы должны изучать и читать их. And there are also, you know, courses which have been developed by various scholarly Vaishnavas, especially, you know, those who teach in the Mayapur Institute of Higher Education or the Vrindavan Institute of Higher Education, systematic courses. We can go and study. Of course, nowadays, it's not so easy to go there, but we can get online, surely, a systematic training, or we can just get copies of those manuals and use them to help us to study the books in a systematic way. Итак, есть систематически разработанные курсы по изучению священных писаний, разработанные вайшнавами, которые такого именно ученого природы. И мы такие институты высшего образования есть в Майяпуре, во Вриндаване. Вот, конечно, сейчас уже трудно туда отправиться, но мы можем изучать их онлайн, либо в собранном виде, в форме книг, изучать собрание этих систематических курсов обучения священных писаний. Харе Кришна. Харе Кришна. Еще, если есть вопросы, преданные? Okay, Gora Priya Jan. We cannot, okay. Окей. А это правда, что английская система образования финансирует наши гурукулы в Англии? Насколько это серьезно? Это интересно.
Is it so that this government they funding our gurukulas in London, in England? Is it so? I mean, and how serious is it, and how those relationships between government and our? Well, the government is not financing them 100%. The parents of the students have to pay also a certain amount, but the government is giving good grants. I don't know exactly what the percentage is, maybe half, but definitely it's a serious thing. These schools are, you know, they have a high standard according to the mundane standards of the modern society. These schools have got very good reputation, and I know quite a few devotees who send their children there. They're very happy with them. They're paying also, but all children, you know, are devotees, or a lot of them from Indian families. They're also devotees, a very devotional atmosphere. These schools have, I visited one, they have nice deities, you know, they have a nice program in the beginning of the day with kirtan and some readings. So, you know, these are serious schools. And so far I can see also in Australia, New Govardhan, Auckland, New Varshan, New Zealand, these are serious schools, and the government a long time is giving financial help, and it's a good education for the young people. And ordinary people also can go to in these schools, or only devotees? In India, mostly, yeah, in congregation, most Indian congregation members, many of them send their children to these schools. Maybe not so much in New Govardhan because it's a country place, country ashram, but in New Varshan, for example, it's very close to the city. And there's a lot of Indian families in Auckland. They send their children there. You know, there's more than 100 children study there. So, you know, these are serious schools, and the devotees have managed to maintain. So they're not such strict like brahmachari ashrams and so forth, but they have nice standard. They have devotional mood, and the government recognizes that, you know, these are, you know, bona fide schools giving good service to the community. Правительство признает эти школы как имеющие хороший уровень, довольно-таки высокий уровень, даже больше, чем обычные школы, и правительство это признает и поощряет всячески, и поддерживает не на 100% финансово, но я не знаю точно, может быть 50/50, также родителям тоже, конечно, надо платить за своих детей, которые там обучаются, вот. Но такие школы, они в обществе очень там популярны, вот, и правительством признаются, там очень хороший дух, атмосфера служения, проводятся программы по утрам, также перед занятиями, и большое количество наших индийских общества, коммун, индийской коммуны отправляют своих детей туда учиться также. Вот. И также это и в Австралии, на Новом Говардхане, в Окленде так происходит также. Вот, что очень популярные школы эти общества считаются. Here comment from Krishnangi. Some in New Govardhan now, you mean some Indian children? What do you mean, Krishnangi? There's some Western children now who are not devotees who are going to the school because the standard's so high in the region. Translate, please. И вот еще тут говорит Кришнанги, Матаджи говорит о том, что даже в Новом Вриндаване, в Окленде, Новом Говардане, Нью Говардан, в Австралии,
Вот, эти школы настолько популярны, что не просто там индийские семьи отправляют своих детей туда обучаться, но и обычные люди, обычные западные люди отправляют своих детей. Настолько эти школы в обществе и в правительстве считаются высокого уровня. She also says here, new Govardhan graduate got grades highest in the state. И считается, что в этой стране образование в этой гурукуле считается высшего стандарта. The graduates, the students got the highest grades or highest marks in exams. Те, кто выпускники из этих школ, они в обществе получают более высокую возможность дальнейшего продвижения и получают хороший уровень дальнейшей своей жизни, работы. Because you know the students are in a very sattvic atmosphere, and so there's very good training, even though it's not these strict brahmacharya ashrams. Nevertheless, is a good devotional atmosphere in the schools, and because the students are generally in a much more sattvic, therefore their brains are good and they're able to get good grades in their exams. И поскольку в этих школах очень сатвичная атмосфера, соответственно, те, кто там обучаются, их умы находятся в этой состоянии благости, и они могут очень хорошо понимать разные вещи, тонкости. Вот, то есть атмосфера там преданности очень хорошая. Нет такого строгого, какого-то брамачарского образования, но очень хороший высокий дух преданности и хорошая сатвичная атмосфера, что позволяет хорошо понимать вещи и получать хорошее образование. Okay. So, thank you all today. Харе Кришна, всех благодарим сегодня. We'll be having a Chaitanya Charitamrita class on Wednesday, as usual, at the same time. В среду, как обычно, мы будем в то же время все так же проводить лекцию по читанию Чаритамрити. Thank you very much. Спасибо большое. Шриле Прабхупаде ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Krishna.